Ребят, на что играют? На что играют? Compare the direct scores from these two based on their previous matches. They both already played it. It was 460k for Maliszewski on this pick. 320k. Реально, на что играют? Давайте посмотрим, на что они играют. Интереснее будет, блядь. Looking at the scores for both of these players, this is a very, very difficult aim control, stream aim focused tech map here. Originally for courses closed in 2021. This map is next level. Чё нахуй? The space stream, space triple, aim control, all the way. Поинцы! And this is какие поинцы, блядь! Frequently abusing against opponents is just his sheer skill on tech maps. This might not be, you know, your typical slider spam nomad board on the round robin. Пиво! But it's still something на DPC играют. Not particularly a hard rock player, not particularly bad at it either, but not particularly good at this mod. So it's something that Maliszewski generally is pretty well favored on. Карна пиздец, если чё. Карта полная пизда. С хардроком, я имею в виду. Очевидно. Чё, Утами раскликался на ОВЦ пуле, чтобы играть эту парашу или чё? Я не понимаю. Maliszewski trying to recover, but that combo deficit is really gonna sting. Especially if Utami holds on to these later stages. If he does break down this next KI, this could be a huge opportunity here for Utami. То есть он за поинты играет? Подождите, а нахуй нужны эти поинты? Чё они дают вообще? Later section here, second half away. A lot of triples, a lot of thing control, but Utami continues to hold, continues to extend. Хуй с поинтами завис стариков. Да куда звать стариков? Старики будут дальше, когда матчи будут. Сегодня матчей-то не будет уже. Сегодня просто будет результаты, и все. Результаты и мапу. Таблицу посмотрим просто. Это турнир по результатам поинтов за год. А сколько дают денег, Стенваль? Алло. О, с DPC типа? Contrary to previous results, it's safe to say that on paper Maliszewski does have the lead on this, especially knowing how prevalent he is on that tech regardless of the mod set. But Utami definitely outperformed himself here, holding on to the early stages and maintaining that combo as Maliszewski. Это инт? А чё за хуйня какая-то? Почему про это никто не знает? Да карта полная чела, если что. Не так уж и много, чтобы результат квалов переносить. Ну вот у меня тоже ощущение. Был бы турик за миллионы, это одно дело. А тут просто какой-то чемпионшип раз на раз, в котором опять Утами с Maliszewskim играют. And you know what? I'm not surprised about going into speed immediately. If there's one thing you can poke at Maliszewski at top level, it is going to be the faster maps, particularly when it comes to the stamina maps. Я вот тоже не понимаю. Centric DT here though, which I think equalizes things a bit, in my opinion. I would have gone for another DT personally, but Utami must be a little bit trepidatious to go straight into that. И нахуй это нужно? We'll soon see though. It's AR 9.2. А зачем это? Standard DT fare. Зачем это? Ace map, by the way. Except this was a no mod 1, and now it's in DT. И что это дает? Very meta. Yeah, this is one, like you said. Это типа турнир по бэкграундам для мастурбации или что? The boost to star rating on that really can't be underestimated. Both of these players, though, like you said, very good DT aim players. I mean, you look at Maliszewski's top plays, and yeah, a lot of hidden stuff or a lot of. Вы уверены, что они из-за этого задерживают ОВЦ? So this type of map gonna
even out the playing field a little bit. But Utami, generally a DT main when it comes to those solo player scores, right? When it comes to single player. So I think should have the mod advantage, generally speaking, even if, you know, you're not looking at DT1 as a particular area of strength. Unfortunately, it seems like maybe a little bit uncomfortable on this map. The awkward angles or something, giving him quite a lot of trouble here in the first KI time, finding multiple breaks and lower accuracy. And Там комментатор СВЦ. very, very good on this pick. Если тут комментатор СВЦ, то в этом вся суть. Бля, пусть Малишевский, пожалуйста, его закроет по фасту, и мы пойдем в ВЦ смотреть, я умоляю. Little interval there, but Maliszewski continues to extend his lead past this first KI. Coming into the second half of this map, Maliszewski continues to hold. Might I add, this map, this double time. Ну, за 500 баксов дерутся, считай. Чуть больше даже. Incredibly high AR. Of course, not 10.3, which is, you know, quite your standard double time 1 ARs here. А чё, Утами с первого места вышел? Maliszewski just really popping off here. As we mentioned before, yeah, no. Да, Малишевский что-то пиздец сегодня, не? Yes, on paper, Utami has shown a stronger prevalence on these kind of maps, but Maliszewski is putting up a clinic, and of course, it does help them that Utami is not able to hold a substantial combo. Maliszewski sadly drops that combo throughout the 2/3 section here, but that score lead is no slouch at all. Utami's really gonna have to do something special here. I don't know if this is winnable at this point for Utami, even if he combos through the ending. It'll be close. There's another break for Maliszewski, so Utami now maybe has a chance to bring this Да, лучше в душ схожу. Реально сходи в душ. Очередная дрочь на 300 лет. Где результаты, блядь? Even if he holds, I don't think there's enough time left. Unless we see something kind of incredible happen here with chain misses for Maliszewski or a disconnect or something, because yeah, you can see still, despite the combo lead for Utami, despite the performance here in the back half, getting well over 500k by the end of the map, there's just not enough time. Maliszewski closing in on Такие же геймеры играют сильные. By the time the map finishes out, and that, you know, there just wasn't enough gas left in the tank. Пиздец сильные игроки. 5 miss, 97 accuracy by the end of it. Actually a very, very good score for Utami, but lots of really poorly timed misses. Found lots and lots of misses over and over in the first half of the map, and it just ended up really down the max score quite a bit by the end of the map. Yeah, the blanket statement for this round here is that Utami just sadly could not get a combo the first half here. Это хотя бы You смешно. notice though, whether it be early comfort Тут один по квалам, мы ждем, когда они начнутся. Когда будут показывать таблицы. Past the halfway point, continued to hold that combo and gave him that substantial lead, strong enough to whether he misses or not, and whether Utami holds. Да я думаю, Малишевский сейчас разъебывать начнет и закончит по фасту, не? Я надеюсь, что... Spiral by Yunosuke, 7.59 stars, 2 minutes and 33 seconds long. This is AR 10.3 as well. Они перенесли... Есть вообще инфа, где они пишут, что они перенесли? Насколько они перенесли его? Да это дабстеп тут не дрочит. Тут пердя. He has a clear game plan here. He's going for all of that control. I won't be surprised to see a Hard Rock 4 as well later on. The definite tech edge to the picks he's going for here. This is looking like, you know, kind of going. Просто они задерживают в ночь. Там работяги уже спать хотят, им завтра на работу вообще-то. А они ебать Утами что творит. They picked into their own skill sets, picking tech for Maliszewski, picking sometimes reading for Utami, sometimes the speed for Utami, and really just looking to take advantage of their own skill sets. And so far, it's working out this time around for Maliszewski. Utami with the break in the first third. Малишевский ёбнутый. Out 200 combo back, and Maliszewski still holding on to the FC at the moment. This map very, very hard to read, and like you called it, Dooms. Кукиези в русскую команду квалификацию, конечно, бы не взяли бы. I mean, this is close to 200 BPM
alt spacing Тильтанет patterns еще, блядь. on AR 10.3, so extremely difficult reading and aim control test. And Utami is just not up to snuff on it. Finds another set of slider breaks here, and this is looking like an extremely good score. Спасибо. Да, Дейзик, я пиздец сам жду. Я сам жду и надеюсь. Ебать, Малишевский что делает? Смотрите, внимание на экран, блядь. Похуй на квалы. Смотрите, что это еще такое? Я жду, нету. Говорят, мы бы из-за этого турика не врубают. Спасибо тебе большое еще раз. Очень признателен, если что. Да слева играет киберспортсмен. What on earth is this, Maliszewski? 800,000 score on any map in this map pool is just absurd. This is like probably the hardest map pool that I've ever seen in an open. Да. Я тоже хочу, чтобы Малишевский просто закрыл его по фасту, и они врубили уже эту машту. Pretty close with Corsai's closed. Да мы досмотрели прошлое аниме, Дейзи. Мы досмотрели прошлое аниме. Если что, челы выбрали поиграть в игру, но с ней есть проблема, то что ее невозможно купить в России, и из-за этого мне придется либо машнить, либо свапать ее на другую. Я хотел изначально сегодня в эту игру поиграть, но когда я увидел, что нужно на сторонних сайтах все это закупать, и мне это нужно сделать на 2 компа еще вдобавок, то я понял, что это пиздец какой-то. Посмотрим. Если я смогу каким-то раком ее накатить, чтобы в коупе поиграть нормально, то да. Если все будет плохо совсем, то поиграем на что-то другое просто. Аниме-аукцион будет в ближайшие дни. Я постараюсь, свободные дни от просмотра ОВЦ устроить вам просмотр аниме отдельно. Score on already. With it being on hidden, this is even more in his ballpark, you'd think, right? Extreme low AR. AR 6.8. Скорее всего, либо через 10 минут результаты квала, либо после турика. Блядь. Свапаем на другую игру просто. Мы никогда не видели Мaliszewskiego VS Utami в одном лобби. Peak low AR reading and absolute just destruction. This map is one of the hardest low AR maps ever made, pretty much. Seeing it in tournament is ludicrous. We've already seen a decent score, and that's 200k. So, yeah. I totally agree. This is putting fun fair, ladies and gentlemen. One of the craziest low AR we've ever seen in a tournament setting. And you can already see, this is quite ridiculous. You know, 200k for Maliszewski. Utami, нахуй ты в игру зашел? Yesterday, in the decider whether he's going to go grand finals or not against Reedcat, he... Блядь, что я на экране смотрю? Got himself a solid 200k, and when you see Reedcat fighting that with a 12,000 score, this is definitely something I'm a little bit surprised to see Utami pick into, but maybe he just wants to balance it out. Maybe he wants to, maybe he's practicing. Представляете, что Малишевского в голове происходит? Он же на всем ебет. At the very moment, Maliszewski with a really dominant early lead, 93 accuracy. That's really the big outlier here. But if we were to ignore that, the score tells it all. 80,000 score difference. Привет, результаты квалов мы ждем. Из-за вот этого турика их задерживают, якобы. Но как ты видишь, тут происходит разъеб, и я надеюсь, он скоро закончится, этот разъеб. Soaring forward here. I feel like this is just a huge underperformance on this map from Utami. Не, я бы такое не сыграл еще. Я Hidden вообще не могу играть. Я Hidden не играю уже миллион лет, у меня времени нет, сука. 50k halfway through is not what you expect from a player who is probably the best low approach rate reading player in the United States right now. You can make the argument for somebody like Taquito, but this is one of very few players who is in that conversation, and
to see him dropping a score like this is honestly a little bit sad on this map. I don't know if he's just had a really, really unlucky run or what, but this is not at all what I expected to see. У Малишевского в голове просто играть в осу много на ФК. Maliszewski, meanwhile, Все карты подряд. break his old score from yesterday, similar to what both of these players have done on a lot of the other maps. Utami, I think, just having a really, really bad run of this, or Ну, а ты что думал? something, maybe not adjusting. Ты думаешь, вот такое, чтобы играть, нужно душу продать, если что, на low AR? Если ты не знал. Unfortunately for Utami, it's just not going to be a good pick at all. Maliszewski, not quite as good a score of yesterday, but only 1,000 score down from that, and well, about 150,000 score. Дегенермян, за этот турик дают столько же, сколько на победу на ОВЦ, если что. Я держу в курсе тебя. За этот турик дают по бабкам столько же, сколько за ОВЦ, поэтому чё бы не подготовиться к гранд-финалу, не? С другой стороны, возможно, и тому абсолютно поебать на деньги, и у них они и так имеются. But it seriously backfired, and now Maliszewski 4-1 up, huge advantage here. And now he's got the next pick. Now he's gonna make Ну that да, 5 хайп и престиж, но хайп и престиж на квалах. My guess is that his next option could probably be hidden 3, hidden 4. It's another option. Не, and ну, there we go. США вообще похрену, как квалы играть, если что, на мой взгляд. Hidden 3, Team Grimoire. I cannot read that name. Apologies, ladies and gentlemen. I do not want to butcher anything here. But Maliszewski goes into that hidden 3. No surprises here. Royal. I'll give it a go. Banger song. Flow aim hidden. So Я не знаю, сколько Малишевский играет. Мне сложно представить. Pretty extreme flow aim this. It's more or less a stream map. Да, США прошли бы квал. Ну, не квалы, кстати, играли безобразно. Ну, относительно того, что я ожидал. Я думал, там пиздец будет. Today as well. A bit of everything. Both players should be perfectly fine with the reading, you think, though. It's about that consistency on the day. Все, спасибо. Yeah, on the day, Я боюсь просто ссылки открывать. Мне экран впадло переключать. So far, maybe this is opportunity to potentially come back despite this as being Чё? bread and butter. Получается 8 минут, да? Showing so far in Utami's favor. Maliszewski, early lead here. Break from Utami along with the drop in accuracy, going down to that 89 mark. Maliszewski holding on to that 96, gaining close to a 97. But coming into this early section, Maliszewski displaying fantastic confidence here in the first start of this match. Ну да, там через 5 или через 8 минут. Я не знаю, у меня время сбито. This map has a lot of places where you can find Опять у меня время на компе сбито. Мне впадло это фиксить. I don't think we're going to see an FC from either of these players on this map. Utami, of course, having found the breaks already, but I Малишевский struggle сумасшедший. to think that we are going to see an FC from Maliszewski on this at any point. It's just so easy to miss on a map like this, where you have such high spacing, such ridiculous changes in curvature during the streams, so many cut streams, Axel decel streams all over the place in this. But he is still holding on to it halfway through, and that does put Utami down about 200,000 score. We have to see how the last half of this goes, because unless Подождите, он еще не проиграл карту на тайме, Utami is кстати. basically Держу out в of the курсе. running on this map, and with that miss, Проиграл. it's over right now. This is going to be 5-1 at the start of the match. Ебанешься. Who, yeah, Ебать! very good throughout the tournament, did come out of that round robin with the undefeated 7-0 record, but to be this dominant in the finals on a map pool this если что, это абсолютный is a пиздец. statement game for Maliszewski, as he puts himself up 4 points over the next best competitor in the tournament scene. What on earth? What in God's name is Maliszewski doing right now? Getting close to that 700,000 score here. Absurd level of skill coming through here. Utami just sadly. Пиздец, какой разъеб, какой разъеб. Dominating right now. Getting himself that 700. Абсолютно разъебал. Excuse me, what is that? This guy's on another level. This is insane. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Дейзи. Very, Сейчас я отвечу impressed тебе by секунду. that score. We saw that map between Karcher and Я не помню, у тебя есть или нет?
Ура. Куда-нибудь, знаешь, как бы тебе сказать, я бы куда-нибудь, может, и съездил, но последнее время... Ты знаешь, какая ситуация вообще в стране? Я в Москву не езжу. Ну, по определенным причинам, я думаю, всем понятным. Я просто не езжу в Москву. И стараюсь по минимуму из дома выходить. Ну, вообще. Я езжу только в магазин. И все. Началось. Ебать, идем смотреть, ребят. Быстро.